If you could just bring them up in front of you. Rồi thầy thấy chưa thầy Quý? Dạ em thấy rồi thầy. Thấy ha, rồi các bạn coi lại ban đầu nha. Dạ. Rồi khi nào không thấy thì cứ nói nha. Dạ. My name's Andrew, one of the final year medical students. So just check your name and date of birth, please. Yeah, James Alexander, 13th of December. Nice to meet you, James. They've been asked to examine your abdomen. This will involve looking from the end of the bed, feeling various areas of the abdomen, and then listening at the end. Would that be okay? That sounds fine. Brilliant. Have you any pain anywhere at all? And have you got any questions about the exam? Okay. Okay, James, we can start the exam now. I'm just going to start by having a look from the end of the bed. James, I'd like to start by looking at your hands. If you could just bring them up in front of you, please. And if you could turn them over. Fantastic. And if you could bring two fingernails together, like this for me. Thấy rồi thầy. Brilliant. You can relax. James, if you could now bring your hands down in front of you. Rồi, lại chưa? Your wrist back. Dạ thấy rồi. And keep it there. And relax. You just lift your right arm up for me. Khoan thầy, xin lỗi, hình như tôi gửi nhầm cái file Your rồi. left arm. Dạ. Để tôi kiểm tra lại. Dạ thầy. Dạ. Abdominal examination. Abdominal examination. End of the bed. If you could just bring them up in front of you, you could turn them over. If you could bring two. That's great. And now let's more close. Hello. This video covers how to do an abdominal assessment. In a normal examination, you
chúng ta chú ý xem nhé. Cái file này mới đúng các anh chị. Chút xíu tôi sẽ gửi lại cái video này sau nha. Bạn chứng lục cụ những rồng chăm mưa nụ video như bạn videoนี้từ trầu chứng về tiết lục cụ nhà tạm nhưng ở lục cụ chuyện hàng rồi bạn. ugly thing lên. Các bạn nói không có nghe tiếng này. Con nghe thầy. Không nghe âm thanh hả anh chị? Dạ. Ok, để tôi chia sẻ lại. Rồi các anh chị xem nhé. Chừng nào mà không thấy hình thì các anh chị thầy quý của anh cho tôi hay nhé. Ai chứng lục cụ dừng rồng chăm sắp cái này là để mình cái group dừng chui lại phần đề các bạn. Hello. This video Có nghe tiếng không thầy? Chả nghe âm thanh đó thầy ơi. covers how to do an Right. abdominal assessment. In a normal examination, you do everything on this list, but to keep things concise, this video will focus on the steps in blue. It will also cover special populations like infants, children, and the elderly. Nhưng nó mất hình rồi thầy ơi. Dạ thấy rồi. Meet Fred. Before we go into inspecting his abdomen, let's make sure that he's comfortable. Fred's already emptied his bladder, and we've kicked up the heat a notch in the room. Let's put a pillow under his knees too. Fred, do you have any abdominal pain we should know about? Let's leave those areas till last. Fred's abdomen is flat, but if it were a little rounded, that would be okay too. It's pretty symmetrical as well. If we ask Fred to breathe in and hold his breath, there are no bumps or bulges, nor is there any muscle separation. The umbilicus, navel, or belly button isn't red or swollen, and the skin is nice and smooth. Overall, Fred looks well. He's comfortable and breathing normally. But what if he didn't?
His abdomen could be scaphoid, where it caves in. That usually indicates malnutrition. It could be also protuberant, where it sticks out, which may be caused by excess fat. Không có nghe âm thanh thầy ơi. Percussion and palpation rồi, tôi xin stimulate lỗi, để tôi giờ lại. peristalsis, so we always auscultate the abdomen first. With the diaphragm end piece, gently hold the stethoscope, or you might see stria, stretch mark. There could be bulges, like a hernia. The skin could be a little yellow or green, suggesting jaundice. Or there could be areas of discoloration following bruising. Veins might be sticking out due to malnutrition or cirrhosis, or you might see stria, stretch marks, which could be due to rapid growth, pregnancy, cirrhosis, or Cushing's syndrome. Now, let's auscultate Fred's abdomen. Percussion and palpation stimulate peristalsis, so we always auscultate the abdomen first. With the diaphragm end piece, gently hold the stethoscope against Fred's skin. Let's start in the right lower quadrant. Vowel sounds are most common here and sound like high-pitched gurgling every few seconds. You don't have to hear sounds in each quadrant. As long as there's some sounds somewhere with pauses, that's okay. Stomach growling or borborygmus is normal if you're hungry. Constant continuous vowel sounds is not. That's associated with increased motility and might indicate gastroenterosis or early stages of abdominal obstruction. Absent vowel sounds are defined as 5 minutes with no vowel sounds at all. They're a late sign of abdominal obstruction. Listen with the bell of a stethoscope. You might also hear some quiet vascular sounds, or bruits, which are normal in the abdomen. It's time to percuss, or tap on, Fred's abdomen. Percussion lets us determine if there is air, fluid, or dense tissue 5 to 7 centimeters under the area we are percussing. To percuss, place the middle finger of one hand on the area you wish to percuss and separate the other fingers away from it. Apply moderate pressure to the middle finger to create a good seal. Don't let the other fingers rest. Strike the phalanx of the middle finger with the tip of the middle finger of your other hand using a quick, sharp, relaxed wrist motion. The striking finger should be flexed. Remember, the key is to keep your hand relaxed and the motion is all on the wrist. Practice at home on yourself, friends, or on objects like the walls of your home. There are 5 musical notes you can hear during percussion. If you're practicing on yourself, you can hear 4 of the 5. A flat sound is a soft, high-pitched, short sound that can be heard when percussing the thigh. Flat sounds can be heard when percussing bone or muscle. A dull sound is moderately loud, lower in pitch, and longer in duration than a flat sound, and can be heard when percussing the liver. These sounds are typically heard over solid or fluid-filled areas. A resonant sound is a loud, low-pitched, long sound that can be heard over the lung. Resonant sounds are often heard in air-filled areas, like the lung. A hyperresonant sound is more like a drum. Listen for a really low-pitch echo or booming sound. You can't recreate this on a healthy patient, but remember, it's louder, lower, and longer than a resonant sound. A tympanic sound is a loud, high-pitched, long sound that can be heard by percussing the gastric air bubble or a puffed cheek.
All right, now let's percuss the abdomen. We'll do all 4 quadrants lightly, listening for tympanic sound as air in the gut rises up while Fred is supine. If there's dullness, that could signal bladder distension, adipose tissue, or other fluids or masses, like organs. Let's measure the liver. Starting around the height of the nipple on the right midclavicular line, gently percuss downwards until the sound goes dull. That's the upper border of the liver. Now, find an area of abdominal tympany on the midclavicular line and percuss upwards until the sound goes dull. That's the lower border of the liver. The span of the liver should range from about 6 to 12 centimeters, but could be bigger in the case of hepatomegaly. In some cases, you could also locate the lower edge of the liver by using a scratch test. Placing a stethoscope on the xiphoid, we run a finger up the midclavicular line from the right lower quadrant parallel to the liver border, lightly scratching the skin. When you hit the liver, the sound in the stethoscope gets louder. Similarly, you can find the spleen by percussing for dullness between the 9th and 11th intercostal spaces, behind the left mid-axillary line. Also, ask Fred to take a deep breath while you percuss the 11th intercostal space, along the anterior mid-axillary line. This should be tympanic, but if it turns dull when Fred breathes in, that may suggest splenomegaly. If Fred sits up, we can also percuss for his kidneys. Just place a hand over the 12th rib at the costovertebral angle and gently strike it with the ulnar surface of your fist. Fred should feel the tap but no pain, which would signal inflammation of the kidney or musculoskeletal tissue. If Fred is unable to sit up, we can do the same test with him lying on his side. We can check for ascites by percussing for shifting dullness. With Fred lying on his back, percuss across the abdomen to find the border between tympany and dullness. If we roll Fred onto his side, the border should stay in roughly the same place. If the dullness shifts towards the lower side, that often signals ascites. Here's what that sounds like. Also test for a fluid wave. Ask Fred or an assistant to secure the midline of the abdomen with the edge of one or both hands and place 2 hands on either side of the abdomen. Tap sharply with one hand. An impulse felt in the second hand is indicative of the fluid wave and is also a sign of ascites. Before we start palpation, let's get Fred comfortable. First, make sure Fred's had a chance to empty his bladder, as palpation can be uncomfortable if the bladder is distended. Bend Fred's knees and encourage him to breathe slowly. Let him know that we're going to use light pressure to palpate his abdomen, followed by deeper pressure. If he feels any discomfort, he can tell us. Palpate the abdomen using 4 fingers. Press the abdomen down by about a centimeter and rotate your fingers in a circular motion. If Fred were obese, we could press down with a second hand. That would be the 2-handed technique. Move your fingers clockwise around the abdomen in all 4 quadrants as you get an impression for his skin and musculature. There shouldn't be any tenderness, masses, or rigidity. Now, that was light palpation. Pressing in a little further, say 5 to 8 centimeters, you can get a feel for the deeper tissues. We'll also palpate for specific organs. For the liver, the left hand goes underneath the back, along the 11th and 12th ribs supporting the abdomen, while the right hand palpates the right upper quadrant. Pushing deep under the costal margin, ask Fred to breathe in and then out. You may feel the liver brush against your hand as Fred inhales. It should feel firm and smooth. Alternatively, you could also stand by the shoulder and dig or hook your fingers in and over the costal margin. Ask Fred to take a deep breath and see if you feel it. For the spleen, the left hand goes over the abdomen and loops around underneath the back, also along the 11th and 12th ribs, supporting the abdomen. Meanwhile, the right hand palpates the left upper quadrant with fingers angled towards the armpit as Fred takes a deep breath. Nothing firm here, so no spleen enlargement. If we did feel enlargement, that could signal portal hypertension,
various infections, or blood malignancies. For the right kidney, put your hands together and squeeze into the right flank while Fred inhales. You may or may not feel the kidney. For the left kidney, the left hand goes over the abdomen and under the left flank, supporting the abdomen while the right hand palpates. Even though Fred is breathing deeply, we usually won't feel the left kidney anyways. We can also attempt to palpate the bladder just above the symphysis pubis. However, you won't feel it unless the bladder is distended with urine. Finally, for the aorta, use the thumb and fingers to palpate the upper abdomen a little to the left of the midline. Alternatively, use two hands pressing inwards against each other. The aorta is usually about 2.5 to 4 centimeters wide, pulsating in an anterior direction. A strong lateral pulsation might indicate an aortic aneurysm. If there was any tenderness or pain, we would check for rebound tenderness with the Bloomberg sign. Away from any painful areas, we push one hand perpendicular into the abdomen, slowly and gently. Pulling the hand away quickly, we see if Fred experiences any pain. Pain would suggest peritoneal inflammation, often accompanying appendicitis. Another test is the Murphy sign, which shows up with inflammation of the gallbladder. With fingers under the liver border, Fred takes a deep breath. If there's pain, Fred gasps, or Fred flinches, that's a positive result for the test. We can quickly do the iliopsoas muscles test too for appendicitis. With Fred's right leg raised upwards, we push down on the thigh as he resists. Like before, if pain is felt in the abdomen, that's a positive result for the test. If you detected any abdominal masses earlier in our assessment, you can try to feel for them using the Bolotnin test. With your fingers straight and stiff, quickly and briefly push onto the abdominal surface. This pushes fluid out of the way, giving you a chance to touch the surface of the mass. We can palpate the appendix by finding McBurney's point. Palpate the right anterior superior iliac spine with our fingers. From this location, we can draw an imaginary line to the umbilicus. McBurney's point is 1/3 of the way up the imaginary line we just drew. Pain when palpating McBurney's point might indicate appendicitis. For kids, the abdomen is often a little protuberant. The skin has a light venous pattern. There might be 2 bulges, but they're symmetrical. If there's an umbilical hernia, that's okay if it's 2.5 centimeters or smaller. However, it should be watched to ensure that it doesn't continue growing. There may be some pulsations in the epigastric area, but visible peristaltic waves could indicate pyloric stenosis. When auscultating in children, it's usually just bowel sounds, nothing vascular. With percussion, it's mostly tympany. It might be dull over the liver or bladder, but we don't percuss the spleen. If palpating, remember to support the child's leg or arm. Helping current and future clinicians focus, learn, retain. Rồi các anh chị nghe có nghe kịp hết không ạ? Thìលោកគ្រូអ្នកគ្រូកន្លងថ្នាក់យើងស្ដាប់បានអស់ទេបាទលោកគ្រូថ្នាក់យើងស្ដាប់តាន់អត់បាទ Ban tịch tịch đủ. Con chị nghe được chút ạ. Thì cái phần nội dung á, thì nó không có khác mấy so với cái phần mà tôi giảng ở bữa trước. Thì chủ yếu để cho các anh chị xem, để các anh chị thực hành theo giống như vậy thôi. Cách khám, cách nhìn, cách nghe, cách gõ, cách sờ. លោកគ្រូគាត់និយាយថាខ្លឹមសារមេរៀននេះគឺដូចជាទ្រឹស្ដីដែលលោកគ្រូបង្រៀនដែរវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមើលតាមនេះជាការអនុវត្តយកដល់ប្រាប់តាមវីដេអូនេះសម្រាប់យើងធ្វើការពិនិត្យដូចជាយើងមើលយើងស្ទាបយើងកុសហើយនឹងយើងស្ដាប់បាទយើងមើលតាមវីដេអូនេះបាទ Rồi
Rồi thì yêu cầu ở phần này đó, để các anh chị lấy điểm kiểm tra cũng như là lấy điểm thi, thì các anh chị sẽ xem kỹ lại cái video này và các anh chị thực hành 4 cái kỹ năng: nhìn, nghe, gõ, sờ, và các anh chị tự quay video lại, mỗi người một video và gửi về cho tôi để tôi chấm điểm. ហើយចំពោះខាងការពិនិត្យមេរៀនហ្នឹងក៏ដូចជាប្រឡងហ្នឹងបាទលោកគ្រូណាគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់យើងត្រូវមើលវីដេអូនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះជួយយើងបងនិស្សិតមួយរូបត្រូវតែបង្វិលវីដេអូនេះព្រោះជួយផ្ញើមកឲ្យលោកគ្រូបាទលោកគ្រូយើងស្ដាប់តើអត់បាទ Ủa phải nhạo video anh mơ có video nó mơ mà sao tiếp đi đón bay đón mình chứបាទrồi chứ cái nhung phải nhờ từ ôi các bạn nói cho thầy gửi video này cho các bạn xem 2-3 lần nữa rồi các bạn làm mẫu giống theo video này để gửi cho thầy. Rồi tôi mới gửi qua cho thầy Quý đó. Thầy Quý chuyển cho mấy anh chị ha. Cho các anh chị lưu lại video này để các anh chị học cũng như là sau này thực hành luôn. ហើយលោកគ្រូណាគ្រូយើងត្រូវតែ share នៅ video មួយនេះបាទដើម្បីទុកក្រោយនេះយើងនឹងអនុវត្តតាម video មួយនេះបាទ mình có gia hạn gì không thầy hay là cho các bạn khi nào làm xong rồi gửi cho em rồi em chuyển qua cho làm xong thì hiện tại thì cái này thì không cần dịch mà chủ yếu là các anh chị gửi tập hợp lại và gửi theo cái số thứ tự và theo tên. Dạ. Gửi về cho thầy Quý, thầy Quý tập hợp lại và chuyển qua cho mình ha. Dạ. Thì nếu các anh chị kịp á, thì chủ nhật tuần sau 1 tuần mấy các anh chị làm kịp không? Dạ. Để em hỏi hayលោកគ្រូណាគ្រូយើងនៅក្នុងក្រុមនោះយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍រួចចំណល់អត់បាទ video នេះបញ្ជាក់ខ្ញុំផ្ញើឲ្យថ្នាក់យើងដើម្បីយើងមើលជាគំរូបាទលោកគ្រូថាក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើរួចអត់បាទធ្វើតអត់បាទ anh Vun Sao là anh mới nói gì ta? No slide là gì anh? Sorry teacher, no slide.លោកគ្រូ Vun Sao និយាយអីនោះបាទ no slide លោកគ្រូ Vun Sao លឺអត់បាទ internet ក៏សយឬមួយម៉េចលោកគ្រូ Vun Sao អត់ឃើញឆ្លើយ bạn nói không có thấy slide anh thấy anh nên cứ miền video tem đó bạn slide ha. Dạ. Slide là cái chữ khác nha, cái chữ này, còn cái chữ slide của anh thôi sao là nó là không có hay và nó không có phù hợp ở đây đó, nó nghĩa nó rất là tiêu cực ha. Nên là khi sử dụng, nếu anh sử dụng tiếng Anh thì sử dụng cho cẩn thận. Rồi cụ thể dùng slide. Bây giờ lục rủi yêu thi bạn. Teacher, I want to add something because next week I'm busy all the student some student in the class next week all students we have the exam in Cambodia. Okay, because busy not can do one week. No, I can't do because next week busy. Okay. Ok, tôi hiểu là anh đang nói là một tuần tới là các anh chị bận cho nên các anh chị không làm được cái bài này đúng không? Để em hỏi lại người đó. Lục cú thì tha sắp đạt gói lục cú chọc rồi nhưng lục cú thua mình nó hơi nợ mê đến ít rồi bạn. Bạn rồi lục cú ấy sắp đạt rồi. Rồi thì các phần này thì nên lục cú mà chỉ muốn nơi tại nhà bạn nơi ở Campuchia có nó có lỗi lục cú. Đọc như ông các bác có lục cú yêu tí và hay chơi internet slow ấy bạn. Lục cú nhóm cho vậy ta chứ cho vậy ta sắp đá rồi nó nè đâu Campuchia bộ nhóm
ba chờ lớp nhóm thầy lỏng nó cũng lỏng bạn chẳng là hai chuyện đi gì là sắp đã khỏi nó đi gì mà chặt cái khai thì giờ đâu ngay thì ngày chăn đang tấu rồi hôm đó là ngày sắp đã khỏi nó được không? Nó này dương của làng nó một cái ấy là của nhà xã ấy bạn. Của nhóm ba chờ lớp lỏng tranh là của lỏng tranh khi là thầy ơi từng này là lớp của các bạn là thi ra trường lấy cái bằng cử nhân gì ở bên Campuchia đó thầy, nên là bạn xin cho thầy gia hạn được không ạ? Rồi thì gia hạn cho các anh chị tới ngày 17, tại vì cái ngày đó thì cũng là ngày cuối thầy Quý làm việc trước khi nghỉ hè, cho nên là các anh chị gửi ngày đó để các anh chị để thầy Quý tổng hợp lại. Dạ. Được không thầy Quý? Dạ được dạ. Rồi. Lục cù nạp cù dân trâu cất oi dân và pevelia nhau vấn đề dân với nhau thua đôi đấy trâu muốn tháng 2 thì đọc bằng phí bạn, tháng 2 thì đọc bằng phí khe bằng phí bạn, ngày đọc bằng phí khe cả đá oi muốn thằng họ thằng thằng ế thằng phí bạn. Dạ cảm ơn Hay rồi chơi lục cù trâu đặt chmo dân chmo ấy lên cột đi sắt hay dừng thua bị khăn slide dừng tụ so xe bị chúng nó tôi tạm lệ cho riêng rồi bao giờ bạn nhưng bây giờ bị đi dừng thua tôi tạm lệ cho riêng lùng đập lỡ lùng đòi đôi chân ăn thế bên là lệ cho riêng cho mạnh cái dừng như một chân ở chụp bóng nhau bạn rồi chơi nhưng mà bây giờ ở group bạn là cho các bạn làm video rồi cho các bạn ghi cái tên trong cái video luôn nha thầy. Đúng rồi, trong video các anh chị chèn cái tên và cái lớp của mình, số thứ tự. Dạ. Hay nơi cái nòng video đấy lục rù tù tè đặt cho mọi dưỡng nơi cái nòng đông cho mọi ấy và đây lịch riêng lùng đập gọi lịch mạn và hay lịch tụt đi sách mạn dân đặt cho họ nó bạn lục rù tên là tên file thì các anh chị đặt. anh dân thôi chưa vì đâu ai đặt mua tao mấy mà cũng bạn thấy dừng sale cái lại phai dừng đặt mong dừng mùi tiếng nó bạn lục cũng phải chắc cái lại dừng sale lại phai đó lục cũng có thi đó bạn ô thì họ phai nó dừng sale dừng tổ đặt cho mong dừng cho mong ấy á và lịch của lịch ấy màn nó là thằng dừng tổ đặt thêm 10 lượt tiền lục cũng toàn hết bạn anh sâu vô lên cũng mà nông ta trâu nông lại nó nhưng anh sâu vô của nhom nên là cũng hai vô chăm mơ số là cũng tiếp nhưng anh không được thấy cái này sale cái này phai ô thì họ đôi chơi lục đôi chơi lục thôi lục tôi ta sale một chiếc xe bốc lục tổ đặt cho mong ha rồi lục tổ đặt cho lục cái này dừng sale mà chứ mà sẽ một pha lại không dương bỏ đặt môi dương chơi mong lục ná lục nung đặt hay lê chơi riêng và mã đi mã dương đặt cho đôi chơi dương tù điền chứng mà đôi chơi dương tù điền miền cho mong bao dương đồ tạm chứng dương tù đặt trên rồi các anh chị sẽ thấy cái ví dụ của tôi ở trên cái tin nhắn nha, số thứ tự gạch tên và lớp A hoặc lớp B. Lớp lục thoát chụp lấy khang chặt mà bạn lấy khang chặt nước Nga nóคือสำหรับđặtข้างngoài nó lục cắt u thì ho do lục phun sao rồi chơi sơ xe chứng bạn thì em before dân đặt chân lục dân khinh thằng ăn bạn cái nó cái lấy chặt không lục đã phải sản phẩm mà hai vậy bạn xong mà thoát chụp một tốt bạn play rồi giờ lục dân play chứ bạn nhưng mà khi mình slide ra cũng khi mình slide ra anh đây còn đây thua khu tiền hoa đấy bạn nhóm blog mà sao mấy những lẹ thằng đó mà đang thêm mấy chui bán luôn đang là một cái chia ná bạn lục tu lục tu anh nó đặt tồn ôi cất và làm mỏ bạn ôi cất lục dân làm một cho blog tao đi ai đại lẹ đi rồi
លោកគ្រូជួយផងគ្រូបាទហើយឥឡូវអញ្ចឹងលោកគ្រូយើងយកកន្លែងយើងអត់បាទនៅកន្លែងដែលយើងសែលនៅផ្នែករបស់យើងអត់បាទយើងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងបាទយកអត់តាមលោកគ្រូអត់អីជាមួយមិនចាំសួរលោកគ្រូតទៅទៀតអត់អីលោកគ្រូនៅមិនដែរអី Rồi, nếu mà các anh chị một số các anh chị bữa nay không có vào học á, thì các anh chị trong lớp sẽ nhờ các anh chị thông báo lại giúp để các anh chị khác không học hôm nay sẽ hoàn thành đúng hạn của mình nhé. ហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូយើងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកដែលមិនបានចូលរៀនផងបាទដើម្បីបញ្ញាធ្វើបើសិនជាយើងធ្វើមិនថនហ្នឹងគឺលោកគ្រូឲ្យយើងថ្នាក់នៅវិជ្ជានេះបាទមានន័យថាយើងទៅតែផ្ញើវីដេអូមកឲ្យថននៅថ្ងៃកំណត់លោកគ្រូគឺមិនថ្ងៃ17ខែ7បាទអរលោកគ្រូបាទ លោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ឡើងលោកគ្រូថាងចេះទៅមួយមុខជាបកគាត់នោះគឺគាត់ឲ្យធ្វើតាមវីដេអូនោះមែនលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយបាទយើងធ្វើទៅតាមវីដេអូក៏ដូចជាទ្រឹស្ដីដែលគាត់បានបង្រៀនយើងពីមុនមកបាទដាក់ត្រូវបង្កើតវីដេអូមួយដូចនេះមកឲ្យខ្ញុំបាទលោកគ្រូហើយដោយសារមកខ្ញុំជាប់រវល់ដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងបរិយាលោកគ្រូអញ្ចឹងតាមលោកគ្រូជួយផ្សាយវីដេអូមកផងហើយជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ផងគ្រូមិនខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយដំណឹងឲ្យគាត់ត្រូវការលីមីតថ្ងៃណាដែរលោកគ្រូច្បាស់ចឹងគ្រូគឺមុនថ្ងៃ17ខែ7យើងត្រូវតែផ្ញើមកបាទប៉ុន្តែគាត់យកវីដេអូរបស់និស្សិតម្នាក់ៗទេគ្រូបាទហ្នឹងហើយម្នាក់យើងយកវីដេអូរួចយើងសេវតាមហើយដែលលោកគ្រូគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍នៅខាងចាតអស់ហ្នឹងបាទលោកគ្រូចឹងលោកគ្រូចាំជួយ forward មកខ្ញុំ direct ក៏បានឬក៏អីបានដើម្បីខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅខាងក្រុមការងារក្រុមនិស្សិតទាំងអស់គ្នាវិញគ្រូហើយលោកគ្រូយើងខ្ញុំមកឯកច័ន្ទហើយខ្ញុំបានហើយបាទដើម្បីខ្ញុំមកផ្ញើទៅខ្ញុំសុំទោសដែរសាររយៈហ្នឹងពួកខាងក្រុមខ្ញុំប្រឡងដូចជា7ថ្ងៃប្រឡង5ថ្ងៃចុះគ្នាគ្រូចឹងណាចឹងលោកគ្រូសូមឲ្យច្បាស់ផងបើសារគ្នាយកខ្លះចឹងលោកគ្រូអាចផ្សាយតាមរយៈធានថ្នាក់ឬក៏ប្រធានក្រុមហ្នឹងឲ្យច្បាស់មកចាំដើម្បីខ្ញុំនឹង share ទៅខាងក្រុមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យវីដេអូចាទៅខាងលោកគ្រូមានន័យថាលោកគ្រូឲ្យយើងធ្វើឯកច័ន្ទដើម្បីយកបន្ទុកឯកច័ន្ទបាទលោកគ្រូត្រូវតែមានវីដេអូមួយដើម្បីផ្ញើមកឲ្យលោកគ្រូបាទលោកគ្រូឯកច័ន្ទតែលោកគ្រូត្រូវផ្ញើវីដេអូហ្នឹងដែលជាឯកសារហ្នឹងឲ្យច្បាស់មកចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅមួយខាងក្រុមការងារទៅក្រុមនិស្សិតរបស់បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំផ្ញើវីដេអូគំរូលោកគ្រូវិញលោកគ្រូធ្វើតាមនេះបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូlại gửi theo mail Rồi, các anh chị còn hỏi gì nữa không? Lục cô với miền xuôi thì đó bạn không hỏi thầy lục cô chơi bật sầm lên các bạn làm về cô bên quốc trí cho bật sầm lên không chắc không có ai hỏi nữa thầy rồi sau này em rồi sau này em tổng hợp xong em gửi theo Zalo hay là theo mail cho thầy vậy gửi qua mail đi thầy đó thầy dạ. để có gì lưu trên đó nó không có mất nha. Dạ. Rồi cảm ơn thầy rồi nếu không có gì nữa thì chúng ta nghỉ ở đây chào các anh chị chào thầy cảm ơn thầy chào anh Nghĩa ha chào tất cả các bạn chứng dương sầm rạp nữa về đấy bạn lục cụ tha bầu miền Tây hay đó dương sầm rạp tem đó bạn dạ cảm ơn thầy ngon ngón thầy